morning, everyone. My name is Sultan. I'm from Kazakhstan. Before I start, I just want to say I love Japan. I really love this culture. I love this country because when I was growing up, I was watching a lot of anime and Naruto and One Piece, a lot of them. So I really like Japanese culture, food, matcha latte, sushi, and everything. So yeah, I really enjoying coming here. And I'm presenting today our startup called AIKA. This is next gen social app. This is my team. So in next pages, I will make a presentation of our team. But firstly, I just want to show you a short clip. 毎日私たちは何時間もルーティン作業に費やしています。でも他の方法もあるんです。人工知能 AI はすでにここにあります。今すぐあなたのスーパーパワーになれる準備ができています。 AI は文章の作成、書類の分析、必要な情報の迅速な検索をサポートします。メールは30秒、プレゼンは5分、契約書の分析は空クリックで完了します。77% の専門家がすでに生産性を向上させ、ルーティン作業の時間を 40% 削減しています。 AI はタスクを自動化します。顧客対応、書類の仕分け、大量データの分析など、チャットボットは24時間365日稼働し、レポートはワンクリックで作成されます。銀行は申請処理時間を 70% 短縮。小売店は AI のおかげで売上を 35% アップさせました。 AI は創造的なアイデアの実現を支援します。ロゴから音楽、広告まで、経験がなくてもプロフェッショナルな作品を作成できます。時間を 60% 節約し、より楽しくクリエイティブな活動に取り組めます。 AI はあなた専用のメンターになります。難しいことも分かりやすく説明してくれます。パーソナルな学習プラン、実践的な課題、そして即時のフィードバックが得られます。学習スピードが 50% アップ、理解が深まり、教育費も節約できます。始めるのは簡単。ブラウザを開き、ツールを選んで、さあ始めましょう。基本は30分で習得でき、すぐに仕事に応用できます。プログラミングは不要。すべてのデバイスで使えます。 AI はすでに誰でも使えるあなたのスーパーパワーです。毎日 Thank you. So yeah, again, my name is Sultan. I'm from Kazakhstan. Hello. I'm Forbes 30 under 30. My company called Umei. I founded in 2014 in Shanghai. The company generated over around 52 million US dollars. So I started my entrepreneurship from 2014. Now I'm creating AI for each industry, for each different project. I'm creating AI startups. I created Shanghai Tongji University, the industrial engineering. And now currently I have Umei Home and Yumi stores in Kazakhstan. So I'm doing the e-commerce trading and offline trading also. This is my colleague, Aigirim. She has own startup. She also Forbes 30 under 30. She has own startup nearby. It's also AI startup, but in regulatory, and she's international lawyer. Our project manager, Din Mohammed, but you can call him Dima Shu. Next one is Dinara. She's a lawyer. She's a Kazakhstani human rights lawyer with 10 plus years experience, focusing on minor rights, victim advocacy, and pro bono legal aid. So next one is the next short clip. And furnish it with love. Grow up on trees and honeybees and snow white turtle doves.
if you download the app, you can easily go to Fairy Tales, and then you can find all this that I just show you the characters. These characters, we call them fairy tales. You can chat with them, and then it's like a developing the storyline AI that you can enhance, and then you can know more about yourself and about how to approach to people, because the AIs that we create, we make them more like a human. And when you talk with the AIs that we create, you don't feel the difference between AI and real human. So I just want to say our philosophy of our project. I just want to begin from the Friedrich Nietzsche. Is a German famous philosophy. So as he said, there is a Apollonian principle, and then there is a Dionysian principle. The Apollonian, as you know, is a god of light, reason, order, and harmony. And the Dionysian, he was the god of wine, ecstasy, creativity, and life force. There is a separate difference between them, the Apollonian way and Dionysian way. The way that the two different philosophy difference, yeah? The first Apollonian principle is about order, rationality, control, form, individuation. Second Dionysian is about creativity, intuition, emotion, passion, and unity. So why I'm bringing up about this? The AI era also has two different way of approach. There is a two philosophy. First one is Apollonian movement, is we call artificial intelligence. Artificial intelligence Apollonian movement is about we need to replace human, less human, more automation, more AI. And the Dionysian movement is about how to bring AI and combine it with human. So the human has creativity and intuition. The AI, so you can bring the human and AI and make a collaboration between them. So human plus AI symbiosis expanse of human potential. This is how we see our philosophy. We are more about intelligent augmentation, we support more Dionysian philosophy. So the way we see our project is humans together with AI is not a problem, it's a progress. Okay, so this is just short history, how technologies change the world. So now we are living in the fourth industrial revolution. Of course, some people say the fourth industrial revolution started like 15 years ago, 20 years ago, but the way we see is just start recently with the AI. What is AI? Machines that understand, see, and decide like humans. Learns from patterns from data, uses neural networks, improves through training, spots trends in data. The reason why I'm bringing up the Apollonian way is you can clearly see there is a Magnificent Seven, the largest companies in the world. Now they're cutting the workforce and they're investing more in AI. So
the large and big tech companies, they are more Apollonian movement, more Apollonian way. So this is so I'm just bringing up the Salesforce CEO quote. It was just happened recently. He said, "We are not adding any more software engineers next year because we have increased productivity this year with Agentforce and other AI technology that we are using for our engineering teams by more than 30%. It means that the largest tech companies, they're not hiring people anymore. So they're like investing more in AI, and they keep reducing the workforce. This is the chart about explosive growth of the AI market. So what is our goal? Our goal is combine human and AI. So our philosophy is human plus AI is better than human. What it means enhancement, not replacement. AI amplifies human skills, combines human creativity, empathy with AI speed and data, unlocks abilities neither has alone. AI enhances human abilities but doesn't replace thinking or creativity. What AI can or can't do for us. So, what AI cannot do? Replace human intuition and emotional intelligence. Make ethically complex decisions without human oversight. Work effectively without quality training data. Adapt to completely new situation without retraining. The data is very important. If you give to AI bad quality data, or I can just simply say trash data, then AI will become bad AI. If you give AI good quality data, then AI will be good AI. What AI can do? Automate routine tasks from data processing to report generation, analyze massive amounts of information in seconds, and identify patterns. Assist in creativity process, generate ideas, text, and images, personalize user experience in real time. So, just shortly saying that this is why we are trying to combine human and people, human and AI. This is AI projects that failed before they started. So, why they failed before launch? There is a patterns and lessons. Massive spend, big promise, reality check, shut down. Even tech giants fail when they build AI first, not problem first. So there is a clearly, you can see the pattern, why they fail. The novelty and complexity impressive once, useless daily. Value integration solved irrelevant problems. So what I'm trying to say is that they're focusing too much on AI. They're not focusing on the solving the real human problems. Most AI fails because it's AI first, not problem first. Flashy demos, daily frustration, poor fit. So what we are trying to bring is real problems, Gen Z, native, and privacy first.
So yeah, as you can clearly see, a lot of AI startups, they are bringing human more to digital world. So a lot of startups, they are trying to like either replace human, either bring human to digital more. Like, okay, everyone now, we are using the phones and iPads and everything. So a lot of startups, they are bringing more to digital world, but what we are trying to do is that we hope that we can bring AI to the real human world. And how we can do that? You can, in our app, you can create group chats like with a real human, and then you can add AI to the group chats. This is the first solution. The second solution is that when you post something, the real human can make commentaries, likes, and everything. So, and also the AI. So we will show you later the examples how we can do the solving this issue. So how we are trying to combine like human plus AI, yeah, and I want to point that after this session we will have question and answers. So you can ask you can ask questions and we can answer. Okay, this is what we are trying to say, is that problem first and not AI first. What makes AIKA different? AI first mental health design, judgment-free, 24/7 tailored to you, fully private. About AIKA, an AI mental health and communication for Gen Z. Sorry, I'm just trying to speed up. Okay, so what we're trying to do is build less flash, solve real problems. The critical question is, our thesis is bring well-designed intelligence augmentation. So in this page, I'm trying to explain more about this. Why do tech advances bring so few real successes? Why? The first reason is technology push versus market pull. Building cool AI versus solving real problems. So this is so companies like they're trying to do like really cool AI, but then there is like a real problems, and sometimes they cannot match. Second one is complexity barrier. Advanced AI often means complicated user experience. Third one, adoption lag. Human change is slower than technology advances. Fourth, value gap plus impressive features doesn't mean practical benefits. Fifth, the solution starts with human problems, not AI capabilities. Make the complex simple. So I'm also ending up, and our project is not only creating the AIKA. So AIKA is for it's about like play and learn, and for gaming industry. We are building several AIs for different industries, for different projects. This is currently what we are building. The second AI project is Solstice. Solstice is a solution for renewable energy. We are building now in Kazakhstan solar power plant, first project. Second project is building the wind power plant.
just make you very easy. There is a description, but I'm trying to explain very easy. What is solstice about? So we created AI models that can forecast weather. And with AI, we can forecast weather 1,000 times cheaper than traditional forecasting models. And using the AI forecasting weather data, the real data, we are trying to forecast how much energy the solar and wind power will generate. So this is for renewable energy. I hope everyone understands. I understand that this is very hard. It's very complex, but yeah, you can ask questions at the end. So yeah, thank you for your attention. Thank you. Thank you, Sultan. And I'm as an international lawyer, you know, I don't want to speak like about difficult things, and I would like to make a free talk with you. First of all, to explain you who we are, why we came here, and actually what is our project, especially in AI industry, and so on. We all came from Kazakhstan, and I think it is the first thing, it is 9 hours of flight from Japan. Yes, thank you for your invitation, for your government, first of all, because, you know, this invitation was difficult for us. This is like a first time. And I hope today we will bring you, at least in these 5-7 minutes, maximum important, and maybe you can get some knowledge for you. Thank you. Let's start. My name is AIKA. I'm an international lawyer, and I have more than 17 years of experience. I graduated in the United States, and you know, I had a lot of experience in cross-border investment and corporate sector, international law. But first of all, I would like to start my actual speech and short pitch deck from my AI legal startup. This is also, you know, actually we are external consulting for the first AIKA project, and we hope that, you know, it is expand so soon for around the world. And regarding our nearby project, this is especially for project which is focusing on the law. This is all in one. And we would like to personally build AI-powered, all-in-one legal technology platform designed to streamline, automate, enhance the efficiency of mid-level lawyers and law firms. It means like all corporate lawyers, departments can use it. It should be like everybody can use this law. In order to use AI, any other digital platforms, you have to know first your rights and obligations. And problems. At the moment, we, like especially law firms, face raising inefficiency and burnout due to the law tech adoption. For example, we are, as a lawyers, spend a lot of time not for a real job. We are spending it for research, for drafting, for preparation. But at the end of the day, we don't have a time for a real job. That's why this, actually, our platform of Nearby is building for especially for only billable hours. And industries can be different, which can use especially this project. Solutions. Actually, you know, this program was built from my pain.
I started this project built not for like expand this platform. I built it for our law firm. And then, actually we tried expand it, and I hope we are doing it right now. And first of all, we would like to improve collaboration and workflow efficiencies, and removes the need for multiple expensive tools by offering all-in-one ecosystem. AI regulations in Kazakhstan. I hope that you know everybody Kazakhstan. At the present, Kazakhstan doesn't have any separate normative legal acts that can regulate AI industry. However, at the moment, I'm also in this working group, which is discussing at the moment the AI regulation in Kazakhstan. Despite the absence of separate legal regulation, artificial intelligence in Kazakhstan, especially our platform, complies with all security measures and operates in full compliance with applicable legislation. It means that our project especially can work in different countries. It means we have a tool which can work in all of the rest of the world except Kazakhstan. One platform, many possibilities for every need. This is legal services. It is available anytime, because when you are usually calling to your lawyer, you have to make an appointment and waiting for a time, because lawyers is a special guild that you cannot access anytime. And of course, the location, you can access it anywhere. And the rapid market expansion, we would like to monetize our project until 2029. I hope that in these years we will achieve our aims. It is like full-scale expansions into the global market, leveraging advanced AI-driven legal solutions, pushing project revenue beyond $25 million. At the moment, in Kazakhstan, we started in pilot project. At the same time, our neighbor actually with Kyrgyzstan, we started with government project. And product statistic. Actually, I don't want to just make a very deep. I would like to just say that especially if the law is going to monetize this sector, it is so inert sector, like not a fintech sector, not other sectors. It is so inert sector, especially law. It's so difficult to do it rapidly. And the total evaluation of the investment in the sector around until 2027, $30 billion for legal tech industry. And of course, all this stuff was built with my team. Our main and the key people is our product manager, Tursunkul. She is from Kazakhstan as well. And Bunyamin, they are actually, he has a very big team, our STO, and now we are expanding our project to other countries. Thank you so much for your attention, and I hope it was productive. Thank you. Итак, добрый день, очень рад вас сегодня приветствовать. Nice to meet you. Большое спасибо за то, что в сегодняшний очень жаркий день в Осаке вы посещаете наше мероприятие. Мы очень благодарны и надеюсь, сегодня вы получите полезную и интересную информацию от нашей команды. Я бы хотел как раз-таки затронуть тему образования и геймификации в образовании, а также важность использования искусственного интеллекта в данной сфере. Моя тема – это революция в сфере искусственного интеллекта в 2025 году. На сегодняшний день мы уже используем
искусственный интеллект даже тогда, когда мы этого не замечаем. К примеру, в ближайшее время будет запущена технология от Google, когда можно будет подключаться к видеозвонкам с помощью 3D без использования VR. Каждый день вы используете браузер, который обновляет ваши данные в режиме реального времени с помощью AI. И также вы можете использовать его в повседневности, как заметки, как напоминания и так далее. То есть то, что уже вам помогает в повседневной вашей жизни. Как вы видите, идет активное принятие искусственного интеллекта в различных сферах, таких как здравоохранение, образование и финансовый сектор. Хотелось бы затронуть этапы эволюции искусственного интеллекта от его зарождения и первоначальных моделей до сегодняшних моделей, которые мы активно используем. То есть вы здесь можете увидеть, насколько много стало параметров и как быстро эволюционируют модели, в том числе GPT, на сегодняшний день. То есть со 117 миллионов параметров до более 1 триллиона параметров. Здесь вы можете видеть, вот как, да, GPT-3, который вышел в 2023 году, и в течение года, насколько большим стала эта модель и насколько много информации в ней сейчас имеется. Здесь вы можете видеть то, что да, очень много различных моделей, которые мы используем в работе, в жизни, но каждая из них имеет свои сильные какие-то стороны. К примеру, ChatGPT мы используем для написания текстов, писем и так далее. Есть клауды, тоже от бывших разработчиков ChatGPT, который очень силен в написании кода. И Gemini от Google, он больше про визуализацию и использование его в различных поисковых сервисах. Здесь вы можете видеть, как ChatGPT совершил революцию именно в массовом использовании искусственного интеллекта. На сегодняшний день более 500 миллионов человек используют ChatGPT, и это порядка 75% от всех людей, которые используют искусственный интеллект в своей жизни. И клауды Sonnet. То есть эту компанию создали бывшие сотрудники OpenAI. Данная модель больше подходит для написания кода, для его изменений. Он имеет ряд преимуществ перед ChatGPT 4o и также очень удобное и дружелюбное приложение. Gemini от компании Google. Если вы используете Google в повседневности, то вы можете видеть, что сначала при вводе поиска вам выходит ответ от искусственного интеллекта. То есть это все тоже внедрено в экосистему Google, и он специализируется больше на этом. На сегодняшний день и модели являются мультимодальными, то есть они могут писать вам текст, могут создавать изображения, делать аудио и редактировать видео, а какие-то из них делают это все одновременно. Здесь вы можете видеть разницу между видеогенерацией в 2023 году, всего лишь 2 года назад, и то, как делает видео сейчас, в 2025 году. То есть это Уилл Смит, всем известный актер, и качество видео выросло на порядок. Здесь модель Midjourney.
Это одна из лучших инструментов для дизайнеров, для фотографов, которые создают контент в виде изображений. И достаточно недавно появилась генерация видео. То есть вы внутри одного приложения можете сделать картинку и ее же оживить таким образом. Звука и аудио, к сожалению, пока что нету. В образовании используется Midjourney для создания визуальных материалов, для улучшения креативного мышления, для как раз создания индивидуальных каких-то изображений для уроков и занятий. Это тоже искусственная модель ИИ от ByteDance, которая создает изображение и видео подобного качества. So you can see the quality of this video, like image, sound, and background. Like anime style, 3D. Также есть Google Veo, который тоже специализируется на создании видеороликов. Он уже создает в 4К. Также можно добавлять видео, аудио и захват камеры. То есть уже создание видеороликов становится значительно легче и проще. Автоматизация для учителей. То есть я думаю, что здесь много людей из сферы образования в соответствии с этой тематикой, и кто-то из вас активно использует искусственный интеллект в работе. So the teachers, they can saving their time on checking the homework of their students, and for example, they can create tests of any topic and don't waste so much time to create them. And they can make some presentation with illustration, and all of this they can create with AI, like a content, like a test and tests. Персонализированное обучение. Здесь я бы хотел рассказать про приложения и проекты, которые помогают именно в образовательном процессе. Это успешные кейсы, которые реально работают и в действительности внедряют как геймификацию, так и AI. Duolingo, возможно, вы им пользуетесь, я сам его использую порядка 3 лет для того, чтобы улучшить знание английского языка. И тут он как раз подстраивается под пользователей и их текущие знания. Очень много языков и достаточно широкие возможности этого приложения. Также есть курс Hero, то есть здесь большой пул различных курсов, которые можно изучать через это приложение. То есть различные предметы, курсы. Здесь также внедрен AI для помощи в изучении материалов. Есть также несколько платформ типа Khan Academy, Machine Learning и Cognimates MIT. То есть Khan Academy — это больше для детей и подростков. В игровой форме, в своем приложении, платформе они помогают изучать языки, изучать предметы для детей в именно игровой форме. Machine Learning for Kids — это очень актуальное и трендовое сейчас направление. Данное приложение ориентировано на детей от 6 до 14 лет, чтобы они могли понимать, что такое машинное обучение и искусственный интеллект. Cognimates MIT — это также решение для детей, для того, чтобы они могли понять, что такое разработка и в целом технологическую часть. Да. AI Control in Education, то есть в ряде стран
используется искусственный интеллект для контроля образовательных процессов. То есть с помощью AI он анализирует, есть ли какие-либо движения или попытки списать и так далее. То есть можно контролировать таким образом своих студентов. Также он может предупреждать о возможных рисках, что студент может провалиться или у него есть какие-то пробелы или пропуски в знаниях. Эффективность геймификации в различных сферах уже доказана. К примеру, большая компания Amazon, они внедрили игровой формат для сотрудников своих складов, и это показало действительно повышение результативности данных сотрудников по прошествии определенного времени. Оно помогает в продуктивности, в восприятии новой информации и в целом в понимании предметов. Здесь как раз изображен Han Academy, то есть это очень интересная картинка с играми, в которой можно обучаться предметам, детям интересно, вовлекающе, и они лучше воспринимают данную информацию. Более 3,5 миллионов пользователей есть у данного приложения. Окей. Также Казахстан является одним из лидеров Центральной Азии в области принятия искусственного интеллекта. Порядка 17% используют ИИ в повседневности, в работе. Также у нас есть площадка Alem AI, которая планируется до 2029 года привлечь более $5 миллиардов. So Kazakhstan is the leader in the Central Asia with the AI adoption. About 17% of the people using AI in their life and work. So, AIKA является синергией искусственного интеллекта и геймификации. В своем проекте мы постарались максимально создавать вовлеченные процессы. У нас есть геймифицированные тесты, у нас есть эксперты, также персонажи, сказочные персонажи, с которыми взаимодействуя вы развиваете свои собственные навыки коммуникации, понимаете лучше себя и можете открыть свои новые стороны. То есть тут мы постарались интегрировать больше, наверное, про геймификацию. И также большинство контента создается с помощью AI. So AIKA is a synergy of artificial intelligence and gamification. So we are trying to create an application that would be interesting to our users, Gen Z, Gen Alpha, so they can speak with them, speak with AI without the problem 24/7. For example, if they have some questions or problems that they want to solve or talk about that. So, thank you for your attention. Arigatou gozaimasu. Excuse me, yeah. Thank you, Dimash. So he was using our language, and there was a translator translating for Japanese, and Dimash was just showing you the application that there is some people that can speak English. So he just showed that some application is more for educational and for kids, and you can also if you have some questions, you can later on you can ask us. Yeah, Sure. Sorry. So next one, Dinara will join us, and I will try to translate the English. So yeah, so Dinara will speak Russian, and you can translate to Japanese. But sometimes I will also use English, so some people can understand English also. Yeah. Здравствуйте. На самом деле мы все очень влюблены в Японию. Я сама здесь первый раз,
и безумно влюблена в ваш народ, в японцев, в вашу культуру. И надеюсь, наш проект станет не только просто интересным для молодежи, но и полезным, потому что в итоге нужно, чтобы все, что создают люди, делало помощь, оказывало помощь миру. Да? В целом о проекте AIKA. Это платформа, в которой есть разные персонажи, они какие-то герои, которые взяты из легенд, или же это эксперты, например, психологи, и все это идет в виде игры, общения. Сейчас я дальше больше расскажу. И что тут важно, это 24/7 поддержка. В любой момент можно взять сотовый телефон и начать общаться с приложением AIKA. И важна анонимность, потому что у многих подростков сейчас нет доверия к... Бывает такое, что нет доверия к окружающему миру, и они стараются поговорить с чатом GPT, поговорить с онлайн искусственным интеллектом, потому что искусственный интеллект, он никогда не будет осуждать, он никогда не будет критиковать, он никогда не посоветует чего-то плохого, и он будет действовать в рамках той информации, которую ему дали. So just shortly, so AIKA is a next-gen social app. Someone just missed. You can download it using the QRs, and we have the fairy tales, so you can also play with them. So AIKA is like a playing social app, so you can play and learn. And we have the privacy. The privacy is the most important. So we put a lot of attention to privacy, because a lot of people they really want that privacy. So yeah, please. Да. Игра сделана для того, чтобы молодежь была вовлечена в нее, не просто, чтобы молодежь могла увидеть в конце эксперта, психолога, психиатра или человека, кто может помочь разобраться во взаимоотношениях. Но и, например, есть герой Аладдин или есть герой Мулан, и в каждом или есть герой Квазимото. И в каждом из этих героев содержится какая-то боль и проблема. И так как наша аудитория — это больше молодежь, они могут найти какую-то свою боль, которая есть в них, и постараться поговорить с этим героем, и этот герой будет развиваться, и у каждого есть свой уникальный сюжет. Это то, как, например, развиваются герои в этой игре. This is Japanese Kaguya. Maybe so. As we just explained, there is a fairy tales. You can chat with them, and then they have a 3-phase development, and it's like a storytelling AIs, and each AI has own trauma, and like a real human. It has trauma. It has some triggers, emotional. So when you interact with the AIs, you don't feel that it's like an AI. You feel it's like a real human. So we are just showing you just some videos, clips of some fairy tales characters. В целом, большая проблема, которую мы хотели бы осветить, это одиночество, это большие психологические проблемы, которые, к сожалению, во всем мире есть в обществе, особенно среди молодежи. И Казахстан тоже не исключение, да и я думаю, что любая другая страна не исключение. Несмотря на то, что сейчас вокруг нас очень много, казалось бы, интересного вокруг, но тем не менее эта проблема не перестает быть большой проблемой. По статистике ООН говорится о том, что поколение от 15 до 29 лет совершают большое количество
40% общей ежегодной численности убийств, например. Или есть статистика, что самоубийство — это третья по значимости причина смертности в возрасте от 15 до 29 лет. И все прекрасно понимаем, что триггеры — это одиночество, отсутствие поддержки, стресс или низкая самооценка. Может быть, очень много других триггеров. So we just explained that it's like loneliness is the main issue, main problem of next generation, Gen Z and Gen Alpha. So yeah, there is this is like a short clip, like showing you the case of loneliness, and yeah, we have a lot of social apps. We have really a lot of こんにちは、 attention, サトシ but 今日も育児中いただいているの。 we still feel that loneliness. So this person is trying to. Can you turn up? サトシ、 up あなたがどれ volume? だけ頑張っているか私にはよくわかるよ。 Volume, リズムを崩さずに本物の恋愛のチャンスをつかむ方法を一緒に探してみよう。覚えておいて Yeah, ね。 thank you. もしくはメモして。ステップ1、 So 週に2回プライベートの時間を確 this 保す guy る。 is 水曜日の夜と trying 土曜日の週。ステッ negotiate, プ2、アプリではなくリアルな and 場所で出会う。料理教師、会話サー sometimes ク we ル、 don't スポ know ーツクラブ how など。 to ステップ respond 3、友人 to に新 people, しい人を and 紹介してもらう。ス he's テップ just 4、最初から自 asking 分の忙しいスケジュールを how 正 do 直に伝える。ステップ5、小さな like 一文をコツコツ積み重ねる。毎日メッセージや短い電話をする。ありがとう、アイカ。アドバイスに従って AI 1 makes 週 some 間後に suggestions. 結果を報告するね。 私は So あなたを信じ he ている just よ。 explains 一歩踏み出すだけ the で issue, 道が大きく変わることもあ and るから。あなたからの AI 報 is 告を just 楽しみにしている explaining ね。そして忘れない slowly であなたは一人 with じゃないよ。 patience how to do, and he used that to speak with the real human. В целом, так как мы приехали в Японию, именно презентуем для вас этот проект, хотелось бы сказать, что вот нашли, например, в медиапространстве Японии, тоже освещают ту же проблему, которая существует и в нашей стране. В мае 2025 года премьер-министр Исиба провел в резиденции заседание, на котором как раз-таки говорили про продвижение мер против одиночества и социальной изоляции. И он призвал министров продолжать работу и над мерами поддержки молодежи, включая создание команд по предотвращению самоубийств. На заседании решили развивать пространство для детей и молодежи вне дома и школы, обеспечивая комплексную поддержку. И согласно последним опросам, 40% японцев в разных демографических группах отмечают, что чувствуют себя в изоляции и не знают иногда, к кому обращаться. Я считаю, что эта проблема не только у Японии, это по всему миру. So we just overviewed the Japan problem. The Japan has 40% of the statistics is feel the people of Japan, the 40% feel loneliness. So Japan is not the only one country that has this issue. So a lot of countries, like a lot of people around the world, they feel more and more lonely. So we're just trying to face this problem. Хотелось бы обратить внимание, что этот вопрос, когда появился искусственный интеллект, я сама являюсь адвокатом, например. И вначале, возможно, как-то скептически относилась к искусственному интеллекту. Но с каждым днем очень быстро и стремительно понимаю, что искусственный интеллект вошел даже в жизнь, в мою жизнь. Казалось бы, адвоката, который работает по уголовным делам. Очень сложно, казалось бы, адаптировать ИИ, но даже на международной арене мы видим, что все больше даже международные организации пытаются обратиться к искусственному интеллекту для того, чтобы помочь с той же самой проблемой одиночества, изоляции, преступности. И вот пример стран и международных организаций, их много, кто этим занимается, и на самом деле каждый из них пытается создать какой-то проект, который на основе искусственного интеллекта будет помогать с этими проблемами. 66% молодых людей, они предпочитают сейчас по всему миру, это статистика, общаться и доверить свои чувства искусственному интеллекту, а не близкому человеку. Это мы считаем, что
показатель того, что большая часть этих людей, молодых, они, скорее всего, переживают за приватность, не хотят быть, чтобы их судили, осуждали. И на самом деле я сама тоже могу сказать правду, что очень часто прибегаю к тому же чату GPT, к искусственному интеллекту, и иногда раскрываю ему такие тайны, которые не расскажу никогда в жизни своим близким. Именно так же работает с приложением AIKA, когда молодой человек, подросток не знает, кому довериться, он очень легко может довериться этому приложению, потому что оно проходит определенный фильтр. То есть это не как, если он зайдет в интернет, и в интернет он никак не фильтруется, и там может быть очень много опасной информации. В приложении же AIKA все это безопасно. So yeah, so just previous slide was about the statistics, the people who use AIs, and from 25 years to 34 years, 66% of people they more showing their more emotions, and they ask them more the personal questions. So they are more open to AI, like ChatGPT, for example, than to real human. So the real human is only 36%. So it's just it's a trend, and she just made an example of her that she also asked her personal questions with AI rather than talk with like real human. Thank you. Это пример сценариев, как все это может в реальности в этом приложении работать. Есть вымышленные персонажи, есть эксперты. This is our application. This is AIKA. So we have fairy tales here, and we have experts here. So fairy tales is we just show you it's just for fun, and for privacy you can ask them a lot of your personal questions. You don't feel that this is like a AI, and experts is like more like a tool. And also we have the Japanese language in our application, and you can use it. Это небольшой пример. Хотелось бы быстро показать пример. Представим, что ребенок пришел со школы, его забулили, побили, например. Он не может подойти к маме, рассказать о своей злости, он не может подойти к папе, к брату, но он хочет поделиться своей злостью и узнать, что об этом думает кто-то. Он может спокойно довериться приложению AIKA, искусственному интеллекту, да неважно, да любому приложению, которое работает по этому принципу, где есть фильтр и где ребенку будет отвечать искусственный интеллект, понимая его. Это вот пример, когда ребенок говорит, что никто меня не понимает. This is just examples of conversation between AI and between real human. Yeah. И в целом в результате общения искусственный интеллект поможет ребенку выбрать безопасные альтернативы, как выплеснуть свои эмоции. So this is kid, like just example that a kid was faced bullying, and kid cannot talk to parents, cannot say it out loud, the issue, and kid just asking the AI, what should I do? So AI has patience and explains to kid like slowly what should he needs to do in safe way. Хотелось бы сказать, что непосредственно премьер-министр Японии на заседании в феврале 2025 года поднимал вопрос использования искусственного интеллекта для как раз-таки вот всех названных проблем.
одиночество, самоубийство, преступления, против всех этих негативных эмоций, которые копятся в людях, непосредственно сам сказал, что давайте использовать искусственный интеллект в любом виде. То есть мы не говорим, что обязательно нужно использовать наше приложение AIKA. Мы надеемся, что благодаря искусственному интеллекту все больше будет таких проектов, с которыми молодежь сможет безопасно иметь диалог и будет менять свое мышление. И тем самым преступность, возможно, уменьшится. А теперь хотелось бы немножко рассказать в части... Окей. Можешь это сделать, помочь? Wait, sorry, извини. Я там добавил эти. Sorry. Да, только что добавил, надо обновить их. So her last slide was about explaining about the prime minister. The prime minister of Japan also enhanced using AI to solve the social questions like loneliness, suicide. There is so there is a lot of topics that human society faces now. So all these issues that we mentioned. Japan also uses, and Prime Minister, we just checked before we just show you this presentation. Prime Minister of Japan also address all these questions to use more and more AI. И в конце, как адвокат, хотелось бы рассказать, что это не просто слова и какое-то пустое приложение, или это на самом деле посыл создателя данного приложения к тому, что действительно благодаря искусственному интеллекту, если можно делать мир лучше, мы будем стараться это делать. Я сама столкнулась на практике, на своей работе с таким случаем. Недавно в Казахстане была ситуация, когда в лифте, это непосредственно кейс, по которому я работала, в лифте 14-летний мальчик зарезал маленького 5-летнего мальчика. Он его порезал, и я работаю с этим делом уголовным и вижу экспертизу. Экспертиза, она была ужасающая, потому что, как оказалось, 14-летний мальчик, он перед тем, как совершить это преступление, порезать мальчика маленького, он заходил в интернет, он пытался во всяких чатах небезопасных искать информацию, как убить человека, как стать людоедом, что будет внутри человека, если его порезать, как подготовиться. Такие, в общем-то, страшные вещи, которые, ужасают, да. И на самом деле то, что этот ребенок в какой-то момент остался бесконтрольным, и его вот как раз-таки сети, где он находит информацию, не проверялись родителями, тогда как есть такие вот приложения, например, как AIKA, в котором ребенок, скорее всего, 100% получил бы полезную информацию и никогда бы не нашел бы там посыл совершить преступление. И мы стараемся сделать мир лишь чуточку безопаснее. Okay. That's all. Thank you. Yeah, thank you. Thank you for attention. So, sorry, guys. It's hot weather, and we're explaining a lot of hard stuff, very complex, and So we are just showing you the 4 clips. Excuse me, the English speakers. We will show you it's Japanese version. So it's a chat between real human. It's the 4 cases. It's 4 cases, 4 scenarios. The Japanese speakers can have, joy and fun watching that. Yes, please. And after that, we will have question and answers. ねえちょっと
と悩みがあるの。男の子が近づいてくるとすごく緊張しちゃって何も言えなくなるの。どうしたらいいかアドバイスをください。今返事できないよ。不正に向かってるところ、また後で話そうね。こんにちは、緑。今日はどうしたの？何か手伝えることある？男の子と話すとき緊張しすぎて何も言えなくなるの。自然な会話ってどうやって始めればいいの？それはとてもよくあることだよ。会話は練習できるスキルだからね。まずは簡単なテクニックから始めよう。今、テインズ向けのチャットグループを作ってて、新しいメンバーを募集中。一緒にお友達を見つけてみよう。まずは、こんにちはって言ってみて。こんにちは、あなたは誰？僕はヤトって言うんだ。君の名前は君っていい人だね。自己紹介して好きな音楽について聞いてみよう。じゃあまた話そう。バイバイ。全部簡単だからね。いつでも助けが必要ならメッセージしてね。やあ、どうした？あの女子高生を捕まえたのか？教えてくれ。私たちの間に何があるっていうのを想像してごらん。大学の図書館で彼女が僕を見ているのを。でも僕は彼女に近づけない。でも彼女にアプローチすることはできない。そうか、それは面白くないな。いいから通いよ。何を転がることがあるんだ。よし、練習に置かなきゃ。ピックアップを教えてる下はないよ。それは友人というものだ。じゃあ頑張って。ああ、私もこの流走に乗りたい。おはよう。今日は何をしましょうか？大学で女の子に会う正しい方法は押し付けがましく思われたりエチケットに反するのではないかと心配です。普通の興奮だ。日本の文化では最初の一部は確かに難しいかもしれない。状況を詳しく教えてください。私が気づいたように相互に注意を払わない状態からベッドに入るのではなく、まずは緩やかなアプローチを示してみよう。例えば1、手始めにアプローチしてお互いを知る。2、彼女が勉強している本について聞く。3、図書館の開館時間を知っているか尋ねる。4、勉強の手伝いを申し出る。じゃあ明日会いに行ってみるよ。自然で軽義に満ちた言い回しで短い台本を作りましょうか。どういたしまして。プリント。いや、私たちに何が起こっているのかわからない。幼児と私は話す能力を使ってしまったようだ。家に帰れば構ってほしいのに、帰ってくるのは家庭内の問題ばかり。複雑だ。ごめん、経営陣とのミーティングに行かなきゃならないんだ。また後で話そう。こんにちは、AIKA です。何かお探しですか？シナとの連絡が途絶えています。まるで別の火星にいるみたいだ。大変な時期ですね。一緒に解決しましょう。お二人の間に何が起きているのか詳しく教えていただけますか？奥さんはあなたと疎遠になっているわけではありません。彼女は責任に疲れているのです。日本の家庭では女性は仕事と家庭の二重の責任を負うことが多い。彼女はあなたを愛しているのですが、その気持ちを表に出すエネルギーがないのです。どうすればいいんですか？ 1、頼まれもしないのに家事を引き受けること。2、気を散らさずに話す時間を1日15分確保する。3、週に一度子供たちと一緒に過ごす時間を作る。プロジェクトが終わりました。早退した。好きなデザートを買った。子供が心を閉ざしてしまった。でもどうやって話しかけたらいいのかわからない。AIKA、こんにちは。うちの子に何かあったかもしれない。どうやって気づける？学校のことで悩んでいるのかもしれません。プレッシャーをかけずにオープンな質問をしてみましょう。大変な一日だった？どんな一日だったか教えてくれる？私たちはあなたたちがもっと近づけるようにいつもそばにいます。子供がFinish? Questions and answers, please. If you have any questions and answers, then we can proceed. もし質問があれば、私手を挙げてもらえますと持っていきます。マイクは。You can raise your hand. Then, if you don't have questions, then it's finished. Yeah. 質問になりますか？First, I want to say I'm sorry because I came late, so I don't know if you already explained this part. But in this last video, you explained, you showed how AIKA reacts to some of the clients or the users' issues. But some of them are very culture related. So, for example, how to talk to a guy that you're interested at. In Japan, it would be something. In Korea, it would be something else. In Brazil, where I'm from, it would be a totally different approach.
So I wanted to ask if AIKA also takes this into consideration, or if it has one type of culture perspective. Thank you. 質問の日本語に最初に訳します。ここで見てると一番私遅れてきたんですけど、でも最後見てるとAIKAの対応がちょっと文化性があるような気がしました。特に日本のアプローチとかもありましたけど、でも多分国によってアプローチが違うかもしれないんですけど、例えば私はブラジル出身ですけど、例えば男性と女性の間の関係が違いますので、違いはあるのかな、国によって。Answering your question, yes, it does. I mean, when you register, at the start of our project, our registration was very hard. Like there is you have to where are you from, what is your name, what is your hobbies. You have to enter a lot of information, and then we thought people are lazy and they don't want to write it a lot of things. So yeah, I mean, you can, there is in the settings, you can go there and then you can write more information about you. And then we have, there is a test, we call it games actually, and then there is a MBTI game. So when you play with AI, so actually it's a MBTI test, but we put it like a game. So when you talk with AI, and then there is, I don't know, 15 messages, right? 15 messages, and then it's more like a gaming conversation, and then AI will know your MBTI. So AIKA is more and more understanding you, and more suits you. Yeah. So we're trying to make AI much more adapt to you, your culture, your personality. Yes, it does. It can understand that if you are Japanese, if you are Brazilian, American, it can understand the culture where you're from. Yeah. このAIKAは多分最初に入ってきた時点でいろんな情報を入れたりするのがちょっとすごく面倒くさがり屋ですね。人間って趣味はあれだこれやとか、こんな音楽が好きだとか書くのが面倒くさいので、それを私たちはもう拒否してMBTI 的なゲームを入れておきました。だいたい15ぐらいのシナリオがあるんですけど、それを多分ゲームしながらAI があなたの性格を分かってくる、どの文化が向いてるか。じゃあもし例えば日本人だったら日本人に合ったように、でアメリカ人やブラジルに合ったようなシナリオを作ってくるんですね。で人間に使ってるユーザーにアダプトするんですね。Actually, now it's free. You can use it. で、面白いのはまだラウンチしたばかりだから、今は無料だから使ってみてください。Yeah, sorry. So we have to return the page. So you can scan the QR code. で、今は QR を使っ And then て、 there's それでhere also the 見る QR ことで code. きます。Yeah, so you can scan it, you can download it, and now it's for free. 今は無料だから。We are beta testing now the Canada and US, and this app I mean this worldwide available app, but we are focusing now more to Canada and US. 世界中で使えるように作りますけど、でも今はアメリカとカナダでそれを実験しています。I know that Japan is also a big market, but 日本はもちろん大きい市場ですけど、but I have a lot of friends that knows Japan market, and Japanese they like more anime style application, and our application design is more like a Western. So yeah, unfortunately, I mean it's available in Japan. You can use it. But I think Japanese people
will prefer more like anime style application. So yeah. 多分中に入っているキャラクターのデザインが多分日本人の目にはまだまだ合わないような感じのキャラクターかもしれないんですね。その西洋的なその目を持ったりとか、でも日本はその独特なアニメスタイルのキャラクターが好きだから、その多分慣れてないかもしれない。でも使ってみてください。If you have questions, また質問になりますか？ Here. Hey, how are you? So when you guys were talking about the application for education, you touched on a point in how you can tailor the learning from the parent to the kid, right? But are you seeing the adoption of those tools inside of the classroom in which the teachers are using it and using extensively, like AI solutions for the classroom, not only for the parents to cover at home? Yeah, so this is like your topic, right? So yeah, Dimash, he was showing the other cases, the other AIs, like Han Academy and the others. So yeah, they're more suitable for like classroom academy. And then there is a machine learning academy, right? They can kids from 6 years old, they can start how to use the machine learn. Yeah, so you can, but our AI is more like a, we have MBTI and we have a lot of like EQ, we have a lot of tests. We put it in the game, like a game. So when you encounter with the AI, you don't feel it's like a test. So for Generation Z, Gen Alpha kids, they feel like it's like a game. But actually they know more about themselves. And then there is like a fairy tales, you know, you watch cartoons, right? You know, the Aladdin and other stuff. So they are not copyright characters. So we make them like as like a fairy tale. You can encounter them. It's like a storytelling, like a game. And you actually, when you encounter them, you're trying to solve their issue. They have emotional issue, yeah. And also there's experts. It's like more like a tools, and then you can give them tasks like please search me these days, or I'm in Osaka. Please give me beautiful places to visit in Osaka, or good restaurants. Best sushi, like this, yeah. このアプリはなんだろう、その私が聞いている限りでは分かったのはそれは個人向けですよねと、その見てるとそのなんだろう、その家族の間のつながりをもっと良くするとかことですね。でも教室でその使うことってできますかってという質問だったんですね。でそしたらそのスルタンさんからのこれはもっとその人個人にその対応できるようなでその人に合ったような感じでアダプトするようにその個人にそのケースバイケースですね、その人がどんな質問するかそれに対応できるような感じです。でもまあもちろんその AI はいろいろあって、そのディマシが話した時にそのハンアカデミーとか他のアプリも出したんですけど、それは教室で使うようなアプリですね。私たちのはちょっと個人向けのアプリですね。その人の感情とかももっとその含めた感じのアプリがありますので、専門家と AI でプラスそのユーザーがそのコラボというかそういうアプリです。So as I said, we have, for example, we are using a lot of applications in the education, and for now, with the AI, we can see the big opportunities for the projects that can release AI not only global, but for example, the universities, the schools, they also can integrate some AI instruments in their work in when the teachers is making some classes and classrooms. So I hope it can help
to the people and for students to understand more faster, and they can use the AI not for cheating, but for learning and understand more information. But unfortunately, we also did research. 70%, like almost 70% of students, like Gen Z, they use AI just to cheat. Just to like, they don't want to do homework. They just, please write me homework, and then they just. でいろんなアプリがあるんですけど、今は例えば教室で使うようなで、例えば教師に手伝うような、あるいは生徒に手伝うようなアプリもあります。で、もっともっとそれが延長して拡大してほしいですとディマッシュが言ったんですけど、でそしたらスルタンが言ってるのは今の悪いところは特にジェン Z、アルファ世代が使っているのはチーティングのため、自分で宿題をやりたくないのでAI に任せて、私の分これ欲しいですからこれをやってくださいという指示を出すんですね。そうなるとチーティングにつながります。また質問ありますか？手を挙げると。はい。So, firstly, the presentation was very interesting for me because as I am a student, I usually use AI for education or just for taking conversation with AI. And the question is, I have used the AIKA, and I noticed that there is like story functions. And how can I use the fairly stories and efficiently? Sorry again? Fairy tales? Fairy tales, yeah. Fairy tales? How can I use efficiently? Efficiently. So there is no efficient way. There is it's like a storytelling. It's like you just chat with them. I mean, there is a lot of it's like 30 characters, and each character is like a real human. It has own character. Some fairy tale is very strict. They don't want to talk with you. They are close, like real human. Some AI is very open. Some AI very shy, some AI like Aladdin, for example. I mean, I should not say, but spoiler. Aladdin is more ego, he's fancy like this. So it's but each AI has own emotional trigger and emotional trauma, like everyone else. So when you chat with them, you just slowly be trying to closer, and they can actually develop. They have good ending, and it also has bad ending because fairy tale can feel your friendship towards that. We have friendly scoring. It's like a friendly scoring mechanic. It's like a 14 scores, 14. So it can feel, are you friendly or not? So if you are going friendly, it can develop with you and be friendly with you. Yeah. Thank you. But if you want to use tools, then there is experts. Yeah.
質問は私も自分でAI を勉強のために使うんですけど、このAIKAも実際に私使ってみたんですけど、でなんだろう、このキャラクターいろいろあるんですけど、それをどうやってもっとうまく使えるか、それを知りたかったんですね。でそしたらスルタンからの回答だったんですけど、いろんなキャラクターがあって、そのキャラクターがなんだか特徴があるんですね。例えばイーゴが高いとか、あるいはもっとシャイとかオープンじゃないで、あるいは本当になんか頑固な、あんまり話したくないという態度が強いキャラクターもあります。でももちろんそのキャラクターと、話せば話すほどそのキャラクターがもっと成長したりで、あなたとの関わりがもし多ければ多いほどもっとあなたと仲良くなったりとかで一番最後でなんだろう、エンディングがあるんですけど、そのエンディングハッピーエンドもあれば、あんまりハッピーエンドじゃないケースもありますね。それも人と人の間でももちろん関係はいつもうまくいくわけないんですよね。だいたいそうなるとAI も人のようになんだろう、特徴があるということをもっともっと私たちは教えたいです。また質問ありますか？ Yeah. Then it's Thank you all for your time. I hope our presentation was interesting. Yes, it's kind of hard to understand, but I hope that you can learn something from this today. And I really enjoy this experience. Thank you all. 今日来ていただき本当にありがとうございます。難しかったかもしれないんですけど、私の話を聞いて本当に嬉しいです。ありがとうございます。And also thanks EXPO EXPO Japan, EXPO Osaka, and especially thanks to Kazakhstan Kaz Expo Congress. Yeah, so we have also pavilion. Please welcome to our Kazakhstan pavilion. We have pavilion here. Please welcome, and you can also learn culture, tradition about our country. We have a lot of tech startups over there. We are a very digital developed country. でそうすると今日はここに招待していただき、エクスポ25年の大阪エクスポの皆様にありがとうございます。こんな機会をいただいて本当に嬉しいです。それからカザフスタン会館から来た皆様にもありがとうございます。ここに今いる皆様、カザフスタンの会館にぜひ行ってみてください。そこにもいろんなスタートアップが紹介されています。カザフスタンは本当にデジタルが進んでいる国ですので、それを見てください。Thank you. ありがとうございます。ありがとうございました。